quiser, você pode ficar mais Ah, eu posso mexer no computador. Pode, aqui também normal, tá bom? Aí a câmera que vocês vão utilizar é essa aqui. O pessoal tá aqui, vai interagir com você. Passa o slide e te libera. Não, o que vai passar o slide é o Thiago. Ah, é o Thiago? Isso, o Thiago vai passar o slide. Isso, André, é só me sinalizar que eu vou passando aqui, porque eu acho que teve um problema no Teams aqui, ele não está conseguindo assumir o controle para poder passar o slide. Não auxílio, qualquer coisa. Vou botar ele grande aqui só para vocês conseguirem visualizar. E aí eu falo para cá, né? Se não tiver ninguém, Pablo vai ser dedicado. Aqui já são... If nobody is here, we can be dedicated. Yes. Yes. 5 minutes. Eles ainda não estão vendo a gente, não. Já estão vendo. Já estão na sala. Já. Só dar a confirmação do Thiago aqui. Thiago, vamos iniciar, ok? Tá, pode iniciar, já estamos gravando. Tá bom. Boa tarde a todos. Vamos dar início ao seminário aberto do Programa de Engenharia de Transportes, o Low Carbon Energy Transition. O título, ligado a oportunidades para promover um desenvolvimento sustentável, um olhar especial para o setor de transportes. Então, essa iniciativa, de organizar esse seminário aberto no âmbito da disciplina na qual eu ministro aqui no Programa de Engenharia de Transportes, no mestrado, mas nós temos alunos de mestrado e doutorado, é justamente a disciplina Engenharia Verde. E a gente tem, esse ano, temos a honra desse ano contar com a participação de um professor internacional. O professor Ingo, ele já vem aqui participando, dando algumas palestras e aulas no programa de Engenharia de Transporte. Para quem não conhece, eu já apresento aqui, alguns já tiveram a oportunidade de participar de aulas e palestras, mas o professor Ingo, ele é da Universidade de TH na Colônia, e ele veio como um professor visitante do programa de Engenharia de Transportes para cooperar conosco por 3 meses, tanto no âmbito de um projeto que nós temos aqui em desenvolvimento na universidade, que é um projeto para produzir hidrogênio renovável, com diversas aplicações. O professor Ingo é um especialista na área de energia e especialmente armazenamento, também com experiência na parte de eletrificação, veículos elétricos, bateria, etc. Então, a dinâmica hoje a gente vai dar início a esse seminário de forma híbrida, A gente tem algumas pessoas aqui, a plateia cheia, com alunos presencialmente e alguns atendendo de forma remota. Bom, primeiramente eu queria também dizer que essa atividade ela faz parte do programa de eventos comemorativos da COP, que completa esse ano 60 anos. Então, a COP, Instituto Roberto Luiz Coimbra de pós-graduação em engenharia, está completando 60 anos. E esse, então, é o primeiro evento de uma série de eventos que nós vamos estar organizando aqui na universidade. Boa tarde, sejam bem-vindos. Bom, então, eu já dei início, a gente está com esse evento sendo transmitido de forma híbrida, e eu comecei apresentando hoje o workshop, dizendo que é uma atividade, parte das atividades comemorativas dos 60 anos da COP, Então, a gente tem aqui o professor Ingo Stadler, da Universidade de Colônia, e eu sou a professora Andréa Santos, do Programa de Engenharia de Transportes, que ministro essa disciplina Engenharia Verde. Então, a ideia hoje é eu começar o seminário, que
foi intitulado Low Carbon Energy Transition Oportunidades for Sustainable Development. Vai ser um seminário não só híbrido, mas bilíngue, porque a gente vai falar português e inglês. O professor Ingo também vai apresentar em inglês. Eu vou falar em português, mas alguns diálogos we can talk in English and mix to Portuguese. And I think it can be easy because everybody understands. And if not, you can ask. Vou falar em inglês. Podemos falar em português também. Feel free. I think we can use both languages. Don't worry. Então, gente, eu vou dar início aqui. Deixa eu passar aqui meu próximo slide. Não, André, sou eu que passo. Ah, tá. Obrigada, já. Bom, então pode passar para o próximo, por favor. Então, quando a gente fala em low carbon energy transition, né, a gente fala nessa transição energética e as perspectivas para a mitigação, tem uma pressão muito forte por trás. Quem já está acostumado a acompanhar a agenda climática, tem uma urgência, né, que a ciência vem trazendo, a necessidade urgente da gente reduzir nossas emissões de forma drástica, né? Então, o último relatório do PCC, pode passar, Thiago, ele já traz, pode passar, uma mensagem clara, né, de acordo com a evidência científica, de que o aquecimento global ele é real, é inequívoco, ele está trazendo uma série de consequências e impactos sem precedentes. Então, eu vou começar trazendo, né, a ideia dessa contextualização. Climate change and the urgency of mitigation. Porque esse é o pano, digamos assim, de fundo, ou tema interdisciplinar que traz a necessidade dessa urgência nessa transição para zero ou baixo carbono. E aí, falando disso, eu queria trazer já a importância dessa relação direta, né, do setor de transporte, tanto com a contribuição para o agravamento do aquecimento global, ou seja, as emissões dos transportes, principalmente pelo uso intensivo de energia e combustíveis fósseis, é um problema a nível global, né? Cidades, os grandes centros urbanos, o modo de transporte, isso inclui carga, transporte de passageiro, né? Novas perspectivas em termos aí de cenários disruptivos, novas tecnologias para promover esse transporte de baixo carbono. Isso envolve também a questão da melhoria da qualidade de vida, né, nos centros urbanos. Né? A gente fala muito em transporte, mobilidade sustentável, mais segura, eficiente, né, que gere um mínimo de impactos ao meio ambiente. Então, o item 1, eu vou estar falando dessa contextualização. Depois eu vou dar uma introduzida nas tecnologias para o transporte, tecnologias sustentáveis, e aí o professor Ingo começa a fala dele. Pode passar a próxima, por favor. Eu gostaria já de convidar quem não é do programa de engenharia de transportes a conhecer o nosso portfólio de pesquisas e projetos. Esse portfólio está disponível no site do PET, e a gente tem lá as linhas de pesquisa, informação dos professores, projetos em desenvolvimento. Então, é interessante até para quem já está pensando em fazer o mestrado ou seguir com o doutorado. A gente tem aí, periodicamente, inscrições abertas para mestrado e doutorado. Então, eu peço o apoio de vocês também em divulgar não só as chamadas, né, para mestrado e doutorado, né, mas também o nosso portfólio de pesquisas, porque a gente tem parcerias com instituições públicas, né, seja com outras universidades. Um exemplo, a Laís está aqui, que é pesquisadora pós-doc do laboratório que eu coordeno, que é o Laboratório de Transporte Sustentável. A gente tem uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Então, a gente tem parceria com empresa, a gente tem a parceria com agências internacionais, por exemplo, a Agência de Cooperação Alemã, que é a financiadora do projeto Hidrogênio Verde, né, que está sediado aqui no campus da universidade. Então, divulgam, porque é interessante para a gente fomentar mais projetos de pesquisa, mais pesquisas sendo relacionadas aos nossos projetos, né, sejam dissertações ou teses de doutorado, fruto de projetos, né, aqui, onde a gente hospeda e desenvolve em parceria.
Próximo, por favor. Bom, então eu comecei falando do IPCC, né? Para quem não conhece, é um painel intergovernamental de mudanças climáticas. O IPCC, digamos assim, é a Autoridade Climática Internacional, é um painel ligado às Nações Unidas. E esse painel, ele subsidia, ele compila a melhor ciência disponível, né? O IPCC sempre fala, compila as informações que ele, com base na the best available science. Então, a melhor ciência disponível. Então, esse painel ele é composto por cientistas de todo o mundo, né? Pesquisadores, e a gente compila, digamos assim, o estado da arte sobre mudança do clima no mundo, com capítulos dedicados a setores. Por exemplo, eu fui autora do relatório 3, né, que é ligado ao Working Group 3, que é Mitigation, e eu fui autora do capítulo de transporte desse último report do IPCC, que foi o AR6. E aí a gente tem o grupo 3, que trata da mitigação, o grupo 2 trata de adaptação à mudança climática, inclui impactos, vulnerabilidade e adaptação, e o grupo 1 trata da base científica, né, da mudança climática, trazendo aí todo o cenário, né, os cenários de emissões, um cenário, né, se nada for feito em termos de avanço tecnológico, inovação, redução de emissão, que é o cenário, como a gente chama, o business as usual, é uma sigla que a gente usa muito, vocês devem ver em vários estudos, o cenário BAU, e os cenários intermediários de emissões, ou até um cenário com altas emissões. A gente usa muito esse tipo de estudo para também planejar o transporte, né? Seja em mudanças tecnológicas, novos combustíveis, como é que a gente pode promover essa transição para baixo carbono ou zero carbono em transportes. Então, digamos assim, o IPCC é a autoridade máxima, né, esse painel científico que subsidia as negociações, né, no âmbito do Acordo de Paris, por exemplo, que é na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, e a gente tem esse acordo global vigente, que é o Acordo de Paris, que tem como meta limitar o aquecimento médio do planeta em 2 graus, de preferência em 1,5 graus. Próximo, por favor. Bom, então, como eu já falei, as evidências da mudança climática, elas são claras, né? A gente tem aí uma série de estudos né, publicados ao longo da história, desde pesquisas com datação geológica, né, você coletando amostras de ar, do gelo, para entender como era o clima no passado. E a gente vem acompanhando essa relação direta de aumento de temperatura com aumento da concentração do dióxido de carbono. Então, o CO2 é um gás de efeito estufa importante, né? Por isso a gente fala que ele é o gás principal que baliza os demais gases quando a gente vai calcular o poder de aquecimento de um gás, né? Justamente porque o CO2 é o gás que ele está disponível em maior quantidade na atmosfera. Então, quando a gente vai fazer algum cálculo, né, para cálculo de emissões, elaborar um inventário de emissões de gases de efeito estufa, a gente baliza o metano, o óxido de nitrogênio e outros gases com o CO2. E aí a gente tem as emissões de gases de efeito estufa, que geralmente é dada já nesse fator, nesse valor total convertido. Então, vocês vão ver dados de emissões de CO2 diretamente, mas também de GEE, que é a sigla que é gases de efeito estufa. Então, basicamente, a gente segue essa trajetória perigosa, vocês podem observar na figura, né? Em vermelho é a mudança climática, digamos assim, a curva observada, né? Junto com as simulações humanas ali, dos efeitos que a gente chama a mudança climática antropogênica, mais os fatores naturais, e a gente vê essa disparidade quando vocês olham abaixo, aqui no gráfico em azul, quando a gente simula somente os fatores naturais. Então, realmente não bate com a curva da temperatura observada em vermelho. Então, tem uma relação direta com aquecimento, na verdade, emissões, né, oriundas de atividades humanas. Então, é consenso científico, eu digo isso porque os estudos, o próprio IPCC, ele já vem reforçando isso e compilando, como eu falei,
o que há de mais evidente e real em termos de ciência, né? Próximo, por favor. Aí também é só para mostrar, né, a relação direta, né? Vocês podem observar no gráfico acima. Aumento de temperatura com alguns picos, onde a gente tem anos mais quentes, mas é consenso de que na última década, né, a gente vem observando anos batendo recordes de temperatura, né? Nos últimos 4 anos foram os mais quentes, mais quentes, né, no registro histórico. A gente teve 2005 e depois o que a gente vem observando é que a cada ano a gente está batendo esse recorde de temperatura. Às vezes tem ano que supera muito mais, porque existe uma influência direta de eventos, fenômenos naturais, né, meteorológicos, como é o Meio, o Laninha, então envolve outras complexidades. Pode passar, por favor. Basicamente, essa figura, ela mostra 2 cenários de aquecimento. A figura acima é com 1,5 graus de aquecimento, ou seja, já deveria ser a temperatura que nós não desejamos pagar o preço de chegar nessa temperatura para ver o que vai acontecer globalmente falando. E a gente sabe que existem áreas do planeta que são mais vulneráveis, que já sofrem mais com desastres, né, climáticos. Então, a gente pode perceber aí que com 1,5 grau a gente já tem ali, principalmente no hemisfério norte, temperaturas aí passando de 3 graus, né? Porque isso tem toda uma dinâmica, como eu falei, né? A gente tem aí fenômenos meteorológicos, você tem toda a questão também do degelo que está acontecendo ali de forma acelerada. Então, assim, chegar a 1,5 grau é o que foi acordado nesse documento, né, dessa lei internacional, né, que é o Acordo de Paris. Então, se a gente ultrapassar 1,5 grau, o risco, é o que a ciência vem afirmando, né, o painel, é que os riscos serão sem precedentes. Então, a gente já está vivenciando eventos extremos, fortes chuvas, inundações, deslizamento, ondas de calor, ondas de frio, e com impactos realmente sem precedentes em termos de perda de vida, impactos em setores importantes, né? Água, recursos hídricos, alimentos. A gente está observando a questão energética também, até perda de fornecimento de eletricidade, perda da infraestrutura. Então, a mensagem a gente precisa, de forma urgente, agir com as medidas de mitigação, mas também adaptar já as cidades, porque a gente já está sofrendo com esses eventos extremos. E a figura abaixo, ela mostra uma temperatura, um aquecimento aí chegando de 4 graus de aquecimento, que a gente pode ver que o cenário é muito mais devastador em termos de aumento de temperatura e com impactos também acompanhando esse aumento de temperatura. Próximo, por favor. Bom, então, o IPCC, nesse último relatório que foi divulgado, ele traz essa mensagem que ele diz que a evidência é clara, né? O tempo para a ação é agora. Nós temos que reduzir as emissões pela metade em 2030, né? Então, temos aí a mensagem que o IPCC ele fala, né, alguns autores, né, entrevistas, alguns colegas também dizendo a gente tem que, de certa forma, trazer a mensagem real. Aí alguns falam, alarmistas, né, vocês estão trazendo uma informação assim aterrorizante. Mas, assim, a boa notícia que o IPCC traz no último relatório é que, realmente, nós estamos caminhando para um cenário mais desastroso, né? Catastrófico e com mais impactos. Mas nós temos opções em todos os setores, né, para reduzir, pelo menos, pela metade as emissões até 2030. Isso entra no setor building, construção, né, edificações, transporte, energia como um todo, agricultura, né, pecuária, porque tem um papel importante para o Brasil, as nossas emissões, elas são
advindas aí da mudança do uso do solo, né? Basicamente é desmatamento. E também a gente tem essa mudança ou essa transição aí rápida que precisa acontecer, ela também vai requerer grandes transições no setor de energia, como eu falei, né? Também entraria a redução substancial no uso de combustíveis fósseis. A gente tem uma aposta em novas tecnologias, né? O uso de combustíveis, novos combustíveis, a aposta no hidrogênio verde, hidrogênio renovável, como um combustível que é chamado combustível do futuro. E aí a gente que trabalha nisso entende que do futuro no sentido de que ainda precisa haver um grau de maturação tecnológica, aspectos de segurança também relacionados à produção do hidrogênio, transporte, as aplicações, mas existe uma demanda muito forte, principalmente da União Europeia. Por quê? Porque, né, além do contexto, né, da urgência da gente promover essa transição, não usar mais carvão, não usar mais combustível fóssil no geral, e a União Europeia vem vivenciando uma crise, né, com a guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia. E isso também trouxe impactos severos, né, na matriz energética deles. Existe aí por trás, eu não vou entrar nessa geopolítica, né, mas tem uma urgência para cumprir as metas do Acordo de Paris, né, que os países signatários apresentaram suas metas, suas NDCs, que são as ações nacionalmente determinadas. Próximo, por favor. Bom, então, basicamente, a mudança climática, ela traduz na ocorrência desses eventos extremos do planeta inteiro. A gente tem aqui esse gráfico que eu gosto muito de usar nas minhas apresentações, aulas, que é de um cientista, o Ed Hawkins, que ele traz de forma mais simples esse gráfico em cores, né, chamada espiral de Hawkins, né, que ele traz mostrando como a gente está ultrapassando o limite, digamos assim, pré-estabelecido no acordo e como a gente está seguindo essa trajetória perigosa de forma rápida, né? Porque, assim, agora a gente já bateu 1,16, ou seja, estamos chegando em 1,2 graus de aquecimento. 1,5 já tem a estimativa que, se a gente não fizer nada, a gente bate agora em 2030. Então, ao mesmo tempo que existem essas oportunidades, a gente tem uma série de lacunas, que inclui financiamento, inovação tecnológica, reindustrialização. A gente vem discutindo muito a importância disso no Brasil, que ficou aí esses últimos anos realmente sofreu um retrocesso, né, em várias áreas, mas a gente perdeu muito espaço. Por exemplo, você vê como a gente está avançando agora na produção de energia renovável solar e eólica, enquanto que a Alemanha já há mais de 2 décadas, né, já vem avançando e já tem consolidado essa participação da matriz renovável deles. Então, a gente faltou investimento aqui no Brasil nessa reindustrialização, atrair empresas, indústria para produzir painéis fotovoltaicos, adaptar a nossa infraestrutura para a eletrificação, que a gente não está adaptado. Então, isso já está acontecendo, eu sei que ainda de forma lenta no mundo, mas muito menos no Brasil. A gente ainda não vê avanço, né, em termos de promover essa infraestrutura adequada, discutir como é que a gente vai garantir que essa matriz elétrica mantenha uma participação renovável alta, como é que a gente vai garantir que a quantidade de automóveis, veículos elétricos que vão chegar no mercado no futuro próximo vão, de fato, ser abastecidos e vão funcionar, né, de forma adequada, e uma série de outras questões. Próximo, por favor. Esse gráfico é mais para mostrar os anos mais quentes do registro histórico. Eu não enxergo, eu vou chegar de perto aqui, mas a gente tem alguns recordes, né? 2000, eu não consigo enxergar aqui, mas aqui foi, acho que 2012, era um ponto que está aqui em preto. 2002, André. Você consegue ampliar? 2022, desculpa. 2022.
já bateu um recorde, mas a gente teve uma temperatura maior aqui em 2005. Essa linha em preto, que foi um ano que a gente teve, inclusive, a seca na Amazônia, né, a seca histórica. E aí vocês podem observar aqui, né, 2022 já está aí entre os anos mais quentes, depois 2016, 2020, 2019. Então, a gente está tendo cada vez mais essa proximidade, né, dos anos mais quentes. E, com isso, a gente tem vivenciado alguns pontos de inflexão, que eu acho que alguém, eu não sei se vocês já ouviram falar, a gente fala muito do inglês tipping points, que são os pontos de inflexão. A gente já está vivenciando isso no Ártico, né, o degelo sem precedentes. A própria floresta amazônica perdendo a sua floresta, né, perdendo biodiversidade, mas se transformando numa savana, né, que comparando a África, a savana, mas seria um cerrado, né? Então, assim, a gente já está vivendo alguns pontos de inflexão importantes, e isso os cientistas vêm chamando a atenção, né? Que isso vai, realmente, a gente não quer nem imaginar o que vai acontecer com a Amazônia cada vez mais seca, com menos biodiversidade. A gente sabe da influência direta da Amazônia na formação de chuva, principalmente a chuva que chega aqui no Sudeste, enfim. Próximo, por favor, Thiago. Bom, então, passando aqui para esse fechamento dessa parte 1 da contextualização, né? Os sistemas de transportes, eles apresentam uma série de desafios e problemas, né, relacionados principalmente ao impacto ambiental, implicações na saúde, né, pela poluição, né, nos centros urbanos, e também pela emissão dos gases de efeito estufa e essa contribuição ao aquecimento global. Bom, o setor de transporte, todos sabem que tem uma participação muito alta em termos de emissões, isso está variando em torno de 23%, 24% das emissões globais. E desse total de emissões, a gente tem um peso muito grande do setor de transporte rodoviário, né? Então, quando a gente fala em atuar, a gente sabe que a gente olha o setor de transporte como um todo, mas a gente tem um desafio muito grande em como promover uma mobilidade urbana mais sustentável, e aí o rodoviário entra não só passageiros, mas também entra o transporte de carga, e aí a gente vem falando de logística verde, a gente vem falando de economia circular, né? A Mariana já participou de um paper que a gente publicou internacionalmente sobre economia circular, onde a gente traz esse olhar para os transportes. Então, a gente tem esse desafio, né, de que o transporte rodoviário ele tem uma participação aí em 75% das emissões em relação a transportes. Então, é o grande problema, é o grande gargalo, e por isso que a eletrificação, de fato, ela vai acontecer. Seja para transporte de carga, seja no transporte nas cidades, junto com car sharing e outras frentes, né? O transporte público, claro, a gente, né, sabe a importância do metrô ferroviário, né, nas cidades, e a gente pensar cada vez mais atrair a população, né, as pessoas utilizando o transporte público de alta capacidade. Próximo, por favor. E aí a gente percebe também, né, que além da, como eu falei, da urgência da mitigação, a gente tem enfrentado cada vez mais episódios, né, eventos extremos nos centros urbanos que vêm impactando e, de certa forma, colapsando o setor de transportes, né? E aí a gente sabe que os impactos ocorrem no efeito cascata, né? Você começa aí com um transporte que não chega, seja de um... Vou dar um exemplo aqui mais crítico, mas assim, transplante de órgão, você precisa que esse órgão chegue até, sei lá, 30, 40 minutos naquele hospital. É um dia que teve uma forte chuva na cidade do Rio de Janeiro, colapsou, inundou tudo, não chega. Você tem uma perda de vida aí relacionada, fora os outros impactos. Eu estou dando um exemplo aqui, mas pontual e grave, mas a gente tem muitos outros, né, relacionados a esses eventos extremos. Então, uma coisa é que a presença de pessoas em cidades, né, principalmente as principais capitais que sofrem com esses eventos, isso potencializa os impactos, torna os eventos ainda mais catastróficos. Próximo, por favor.
Aí eu deixo para vocês o último relatório do IPCC, específico para o capítulo que eu fui autora, que é o capítulo 10. Tem aí, né, o capítulo todo, que a gente chama o Full Report, o Summary for Policy Makers e o Technical Summary, que vocês podem usar nas suas pesquisas. Eu sempre digo aos alunos, olha, nem que seja um capítulo introdutório, cite o IPCC, cite os estudos mais recentes sobre emissões, transporte, novas tecnologias, etc. Próximo, por favor, Thiago. Então, os desafios, né, para essa transição para zero ou baixo carbono envolve não só atacar na questão do papel dos transportes, influenciando, né, contribuindo para essas emissões e agravando o aquecimento, mas também a gente percebe que existem uma série de novas tecnologias ou novas soluções que podem ser aplicadas nesse contexto, né? Então, a gente tem aí a chance de avanço tecnológico atrelado a outras oportunidades, envolve mudança comportamental, como eu falei, atrair os usuários para o transporte público. A gente precisa fornecer um transporte público seguro, eficiente, né, de qualidade. Existe uma série de oportunidades que, se realmente, né, não só o poder público, né, mas como a sociedade como um todo, o setor privado, etc., a gente consegue avançar para produzir soluções, né, para promover essa transição para um transporte de zero carbono. Próximo, por favor. Aqui é um dado, se eu não me engano, é da EPA, né, mas é para mostrar as emissões de transporte de 1990 até 2021. E a gente segue com essas emissões crescendo, né? Isso foi um dado que, quando veio a pandemia, ali em 2021, né, 2021, a gente teve, no primeiro momento na pandemia, uma certa retração, justamente pela, né, a gente parou as atividades econômicas e as pessoas pararam de se deslocar nas cidades, etc. Mas, logo depois que começou a voltar a atividade econômica, isso tem uma relação direta. Crescimento econômico e emissão. As emissões voltaram a disparar e a gente segue, infelizmente, essa tendência. Próximo, por favor. Bom, então, concluindo a questão da agenda mitigação, né, redução de emissão, o que é possível perceber é que poucos esforços estão sendo empregados até então para diminuir essas emissões de gases de efeito estufa, né? Então, a gente tem aí promessas, que é o que a gente chama pledges, que os países apresentam, né, como suas NDCs. A meta, vou atingir neutralidade climática em 2050, 2030. Mas, assim, como fazer isso? A gente até sabe, mas alguém, de fato, está conseguindo avançar nisso? Esse é outro ponto. Então, a gente fica nesse dilema, promessas versus ações. E isso não é só Brasil, eu estou falando globalmente falando, a gente realmente está pecando muito em termos de aumentar a ambição, em termos de ação mesmo. Não digo nem promessa, porque existem algumas sinalizações já muito positivas. E aí, um outro ponto que eu queria tocar é a questão da cidade de baixo carbono, esse conceito de cidade de baixo carbono, que está justamente ligado aí a um planejamento e ao desenvolvimento urbano com baixas emissões de carbono. Então, isso perpassa pelo setor de transporte, serviços, indústria e etc. Né? Então, você ter cidades mais verdes, com sistemas de transporte eficientes. Então, tudo isso ajuda a gente figurar uma cidade sustentável. E essas medidas de baixo carbono, elas podem ajudar aí, né, diversas prioridades do desenvolvimento urbano, inclusive contribuindo para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que vocês devem conhecer bem, os ODS. Próximo, por favor. Aqui o IPCC resume nessa figura, deixa eu ver se dá para baixar aqui, não dá. Mas ele resume bem quais são as seis principais assim, mensagens que eles chamam de findings do relatório em relação a promover essa transição de baixo carbono. A primeira reduzir essas emissões, a gente tem que reduzir o pico de emissões, né? Chegar ao pico máximo e reduzir isso.
antes de 2025, para conseguir reduzir a 43% mais ou menos em 2030. Ou seja, não adianta, se vocês viram lá na figura anterior, a gente está ainda numa curva ascendente, a gente já tinha que, em 2025, amanhã, chegar ao pico máximo e começar a retrair e descer essa curva. Ele fala claramente que a gente não tem mais como queimar combustíveis fósseis, né? Que é aqui, no more fossil fuels. Também a gente precisa transformar os sistemas, né? Seja de transporte, indústria, promover o escalonamento das energias renováveis, prédios, né? Edificações também sustentáveis, uma série de medidas. A gente precisa remover o carbono da atmosfera, aí entra o papel das florestas, que é muito importante, mas também outras tecnologias, não sei se vocês já ouviram falar o professor Fábio, a honra de estar aqui hoje, mas no programa de Engenharia Química, o Carbon Capture and Storage, o CCS, né, que inclusive é uma das rotas de produção aí do hidrogênio que o professor Fábio Antoniolo lidera aqui na COP. Então, assim, e além disso, né, de remover o carbono, a gente tem que promover essas mudanças comportamentais, que é o behavioral change. Próximo, por favor. Existe aí essa corrida, digamos assim, dos países junto com o setor privado para promover esse Race to Net Zero. Então, é uma campanha global, cada ano, nas conferências do clima, as COPs, as famosas COPs, a gente tem digamos assim, os líderes, né, champions, que lideram essas atividades e iniciativas para promover essa corrida para a descarbonização. Próximo, por favor. E aí, eu queria entrar aqui, antes de passar a palavra para o professor Ingo, nas, então, tecnologias verdes, né, que vão ser parte fundamental, né? Eu sempre digo que a tecnologia sozinha ela não vai ser suficiente para essa transformação que a gente precisa fazer. Mas elas são importantes e são parte fundamental do processo, né? Então, assim, a gente já tem algumas tendências tecnológicas que vão contribuir aí para esse novo modelo de desenvolvimento, né? Então, entra aí para transporte em específico, a própria economia circular que eu mencionei, a inteligência artificial, a inteligência das coisas, geração distribuída, algumas palavras-chave que eu coloquei aqui, né? Retomada verde, economia verde, transporte sustentável, hidrogênio verde, tecnologias para uma economia compartilhada, transporte ativo, veículos elétricos. Então, assim, ela vai, de fato, apoiar essa transição. A gente já tem falado muito em cenários prospectivos com tecnologias disruptivas, porque, de fato, vai ter que ocorrer essa disrupção, né? A gente não vai poder ficar máquina beabá, né? A gente fala muito, teve um evento que eu tive agora em São Paulo sobre hidrogênio, e aí entrou a discussão sobre o veículo né, de combustão, dizendo que alguns técnicos, uns pesquisadores lá na mesa que eu participei, dizendo, não vão deixar de existir. Essa história de falar, não vai, que as montadoras já estão trabalhando nessa linha de parar de produzir veículos de motor a combustão e investindo já na eletrificação. Mas existem outros combustíveis, né, vamos supor, que vão poder apoiar. Então, talvez realmente eu até concorde nessa linha de que a gente chegou a um avanço tecnológico para o veículo individual em termos, né, do motor a combustão, mas o problema é o combustível que a gente hoje usa, que emite não só gases de efeito estufa, mas poluentes atmosféricos. Então, assim, eu acredito que vai ter espaço para diversas tecnologias, mas claro que em larga escala a gente vai ter que ter realmente algumas tecnologias mais disruptivas. Próximo, por favor. Um outro ponto que eu venho também trazendo é que a gente precisa investir numa infraestrutura verde. Essa infraestrutura verde perpassa por uma infraestrutura de baixo carbono, com novos materiais, adaptada aos eventos climáticos extremos. A gente fala muito em transporte, por exemplo, pavimento, né? Asfalto, absorve muito calor. A gente já está tendo dado estudos com altas temperaturas e ondas de calor, deformações permanentes, né? A gente
tem impacto em pavimento, impacto em pontes e infraestrutura como um todo. Só um exemplo, mas além da alta temperatura, a gente tem fortes chuvas e outros eventos climáticos. Então, assim, essa infraestrutura verde, ou essa nova economia verde, né, vai gerar empregos verdes, vai gerar oportunidade de adaptação e vai apoiar no enfrentamento da crise econômica que a gente ainda está vivenciando, né, desde o pós-pandemia. Próximo, por favor, Thiago. Esse é um exemplo aqui simples, né? Quando a gente fala em replanejar a cidade, do retrofit, a gente tem aí o uso do espaço urbano com esse olhar misto, né? De dar preferência a pedestre, transporte ativo. A gente tem aí as soluções baseadas na natureza, como reflorestar, que vai ajudar principalmente na redução de inundações, de alagamentos. E ter uma priorização aí para o transporte público, né? Pensando na intermodalidade, mas ter o papel em evidência do transporte público nos grandes centros urbanos. Pode passar. E aí, basicamente, eu fecho aqui, né, que o transporte, né, a gente fala da engenharia verde, mas entrando agora no transporte verde, ou sustentável, ou ecológico, ele se refere justamente ao uso eficiente e eficaz, né, dos recursos, fala também dessa modificação dessa infraestrutura de transporte como um todo, desde os seus componentes, veículos, com inovações tecnológicas, e também a gente priorizar os modos, né, de viagem mais saudáveis. Então, é urgente incluir nessa transição energética conscientização e a participação pública, a gestão de veículos privados, que está caminhando, a gente já vem discutindo isso. No futuro, a gente não ser o proprietário de um veículo, mas usar o veículo como serviço, na ideia do compartilhamento. Inovação e produção de veículos que utilizem fontes de energia renováveis. Políticas públicas, a gente tem que rever regulamentação, né? A regulação e a regulamentação é importante. E, enfim, promover a adaptação do setor também. Então, com isso, eu encerro aqui a minha fala. Convido o professor Ingo. Now I invite Professor Ingo to start his lecture today. I thank you so much. Thank you very much, and I would like to welcome you. And também as pessoas que estão participando de forma híbrida, e os que estão aqui na sala, que alguns já tiveram contato com o professor Ingo. And Professor Ingo, feel free. I don't know if your presentation is with Thiago. Yes, it is. Yes. Oh, very efficient. I'm not sure if it is with Thiago, but it's on the computer. Okay. Don't worry. Então, gente, agora eu passo a palavra. Eu não sei se o Thiago está com a apresentação do professor Ingo, para a gente ter o professor Ingo falando hoje sobre o tema do seminário Low Carbon Transition Opportunity for Sustainable Development, but focusing on some technologies regarding transportation, storage, electrical vehicles, etc. So, thank you so much. So, thank you very much, Andrea. I will take my seat there. And welcome everybody here. You give me the feeling like home, because almost half is sitting in the computer with tiles who I cannot see, and the rest is sitting in the last row of fear that the professor would ask them something. So I really feel like home. Then what's the title today? It's Low Carbon Energy Transition Opportunities for Sustainable Development. And the title is always given by Professor Andrea, and I'm sitting there in my apartment and Lenny and me, oh, what could I tell about the topic? So for my students who had already been here, it's partly a repetition, but not all. And I will talk about energy transition processes in most parts of the world, not necessarily here in Brazil. Brazil is a very special country in terms of energy. And then as Andrea and also Naiz, I know they are addicted to hydrogen. I also will talk about hydrogen, not so positive, but in the end, some very positive things that hydrogen might have the possibility to change the global economy completely.
I am possible to You just say next to then Okay. Thiago can. Okay, I always say then prossimo. Ok, Ingo. I need to say many times prossimo because I have a lot of animated slides. So let's start. We all live and work in buildings and houses, and those buildings and houses, they are set typically to villages, cities, metropolises, and then prossimo. Prossimo, 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 prossimo. Okay, and then we need all electricity, and all our houses in all our villages and cities, they are connected to the electricity grids. But we need this grid, these green lines here, because our power stations who produce the electricity, they are typically far away. They are large coal-fired power plants, large nuclear power plants. Even wind farms, hydropower stations, and bioenergy plants are normally far away from where people live. Next slide, Osmo. The only thing, and I'm concentrating a lot on storage, what we have already in many countries, pumped hydro storages that we see on the right side. Prossimo. Prossimo. Okay. And then the electric grid is not the only one that we have. We have other infrastructure, and that is the gas infrastructure, the natural gas infrastructure. And in many countries, gas is imported. Andrea just said Europe has the problem with the Russian natural gas, for example, at the moment. And that is typically, you see the yellow line is not going to everywhere. Most cities are connected to the gas, but not all. Most houses are connected to the gas, but not all. I think that's quite similar like here in Brazil. And then prossimo. Prossimo. And then we have some power gas stations connected to the gas grid, and they are typically more close to the cities. And then they always produce waste heat, and then we use the waste heat, put the heat in pipes to also heat up then the villages and the houses there. Prossimo. Prossimo. And then a very good thing from the European perspective is that we have a lot of natural gas storages. Not so much for sources, but storages underground, like you see on the right side here, we have plenty, quite important for the stability of the energy system. Prossimo. And then, of course, we need also oil products. There we have no pipelines. That is distributed by lorries to the houses, to the filling stations, and so on. Prossimo. And prossimo. 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 Okay. Obrigado. One back, please. Volta por favor, volta And so, because to drive our cars, they need to go to the filling station, and most filling stations are also connected to the gas grid because we also have gas-driven cars. And that is more or less how a lot of country systems look like. Very simplified, but more or less that's the system. So now we continue. So where do we need now to go for the energy transition? To go for this low carbon industry that Andrea just proposed or demanded for, Prossimo. That is only a slide showing that we need to decrease the consumption in all to increase the energy efficiency. Prossimo. So how do we get there? Prossimo. The basic way is that we do not think anymore like we did. Here is the electricity system, here is the heating and cooling, and here is the transportation system. So more that we do not separate those sectors anymore. And that we use electricity also to drive our cars, also to heat the houses, to cool the houses, like we do the air conditioning here. And then when we generate fuels out of electricity, use those fuels to also generate electricity and fuel the cars and heat the houses, so that we interconnect those different sectors more. And here maybe hydrogen will play a role. Prossimo. Prossimo.
That is where we are. So now we build much more wind, próximo. Much more bioenergy plants, próximo. A lot of PV systems on all the roofs of the houses and buildings, próximo. And we switched off the nuclear power stations, like Germany just have done last week. We are now rid of nuclear power since almost a few days. And we switch off all the coal power stations and all other fossil fuels, próximo. And that is already a big gain in energy efficiency, because when we burn coal to produce electricity, almost 60% is waste heat through cooling towers. When we switch to renewable generation electricity, we save a lot of primary energy demand. So part of this big tower of primary energy just is saved by switching a different way to produce electricity. Próximo. Próximo. Andrea already said rental refurbishment of houses is a big topic. We consume much more energy to heat our buildings in Europe than we use for electricity. But we know when we refurbish them, we protect them with heat insulation, efficient heating technologies, we can save, with today's technology, 90% of what is the average today. And so when we go for that, again, a high efficiency gain we have. Próximo. But when we really do so, the houses only use only a bit of the energy they do. Do we need the district heating, these red lines anymore? Maybe not. Próximo. I delete it now, then próximo. But when we also use natural gas, mostly to heat our houses, do we then need those yellow lines anymore? Not sure. Próximo. So I also delete them for the moment. Maybe we need them later. Próximo. Próximo. And for sure, we also need to get rid then of this black line with the oil imports. Próximo. Then we need to change the heating systems to electricity for air conditioning systems, but only the other way around you do it here. So our houses is external of your houses. We have the hot side inside. Próximo. And that again is a big gain in energy efficiency. We can burn natural gas to heat houses with almost 100% efficiency. But when we use heat pumps, we only use 1 part electricity, get another 3 parts of ambient heat. And that means again an enormous gain in efficiency and less primary energy demand. Próximo. I suppose that Andrea already did that, but there's the hydrogen, but she didn't so far. Okay. Próximo. Próximo. Yes, we need to get rid of the filling stations. When we do not have gas and oil, we don't need filling stations. Próximo. Now you see on the picture 100% renewable. Is that perfect? Próximo. Do you want to live in this country? No? You won't. I'm not. Because it will not work. We have a lot of wind, a lot of solar, and we have on the other side the demand, and for sure they never will match, or only in a few occasions. So we will have everyday blackouts, blackouts, blackouts. So that is not a good way to do it. So próximo. So it will not work. We need some, finally, storage. I know, because he was pushing for his area. Storage. Yeah. Próximo. And then it always came from the politician. But when we go for renewable, then we need storage. Storage is expensive. Our economy will be destroyed. We lose our industry, so we cannot go for renewable power. And then I always ask, do you think the energy system is a bomb? And I then always ask my students, você quer comer ossos? I know. Você gosta? Osso como uma molha deliciosa?
No. No. Okay. A barbecue. Barbecue of fossils. No bones. No bones. And also our energy system is not really a bone. So it's not like here is generation, then a transmission line, and here is the consumption. Prossimo. Okay, we have a few pumped hydro, but that is really in most countries it's minor. In Brazil it's a lot, not a pumped hydro, but a dams. They make a difference in your country. Prossimo. But we have storage. When we look to the coal production, for example, the coal is produced in Australia, and then it is stored on a dump. Then they store the coal on a ship. Then they bring it to Europe, and they store it in smaller ships in Rotterdam in the Netherlands. Then they distribute it through the rivers, store it in new dumps next to the coal power station, and then much longer, they put it just in time into the power station when we need electricity. But we have the storage on the left side before we generate electricity. Prossimo. And it's the same when we have natural gas. It is produced in Russia, for example. Then it is stored in pipelines, in ships. We store it underground. A lot of storage processes. And then we put it into the power station just in time when we need electricity. And it's the same with oil. Maybe we import oil from Saudi Arabia. It is transported via pipelines, stored in ships, stored in big oil tanks. And then maybe we use it just in time when we need the electricity. Prossimo. And it's the same with nuclear power. Maybe we get the uranium ore that we get from South Africa, then we separate the uranium 2035 from 2038, only 2035 we use, make those beautiful small fuel elements, store the energy there, and much later, when we use electricity in time, we use it in the nuclear power station. Prossimo. So, in reality, our energy system is not a bowl. It is something like a knuckle of pork. Whoever went to Oktoberfest knows Schweinshaxe. And that is more or less our energy system today. The meat is stored energy. The cattle has eaten the grass, produced the meat, and that is now the stored energy, like the energy system, but it's on the left side today. And that will not be when we use solar and wind. So possible. And there we have then other alternatives. What we nowadays talk about storage is pumped hydro, compressed air. It's a lot of kind of batteries, flywheels, capacitors, coils, and maybe also hydrogen production and storage. And Prossimo. And in future, maybe we can turn the knuckle of pork around and have the storage on the other side. And that is the demand side management. And then that means we store the energy after the electricity is consumed. And then people say, that's strange, we cannot store something when it's consumed. But then I asked my students, do you like electricity? Did you ever touch electricity? Electricity is not really something nice. Nobody wants to experience electricity. It's essential. No, electricity is bad. It hurts when you touch it. Okay. Not in this way, but for life. But you like to have electricity to produce cold in your refrigerator. So you want not electricity, you want to have the cold or the cold of the air conditioning. Yeah. And the cold again could be stored. So we could store the energy after electricity is consumed. So we could have the meat now on the other side. And that is about the transition phase. Prossimo. 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 So we have a lot of energy storage possibilities apart from how we do it today with coal, oil, and gas storage. Prossimo. And that's the way then we go. Prossimo.
We have now electric cars with battery inside. We store heat in the houses after we have converted the electricity to heat, prossimo. And also our cars, again, a step in efficiency when we not combust fuel anymore and we have only a part in the traction power, but now we go for electrical cars producing much less waste heat. So we have a much higher gain in efficiency, use less primary energy. Prossimo. Prossimo. Storing heat, yes, prossimo. Storing cold in refrigerators, prossimo. 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 And now Andrea needs to say, but where's the hydrogen? Where is the hydrogen? The photo that I have, Ricardo. Like, where is the hydrogen? Prossimo. 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 We can use the electricity to produce hydrogen in an electrolyzer. And prossimo. Or other derivatives of hydrogen. Prossimo. And remember, oh, I have already deleted some part of the energy system. Prossimo. And that was the natural gas grid. And maybe we could use that grid to distribute the hydrogen in the future. Or when we stay to natural gas, we can do the following. Prossimo. We can add, prossimo, CO2 to the hydrogen, and then we have the Sabatier process that hydrogen plus CO2 with a catalyzer gets, prossimo, oh, no. One back gets CH4, methane plus water. And then we can connect the green and the yellow lines. And in case of Europe, that's fantastic because the yellow line is connected to these extremely large natural gas storages. And then we have what you have here in your hydro dams, we have in our gas storages. So we have then more or less solved our big energy storage problems. Prossimo. But the efficiency of going the hydrogen path is bad. I don't now go into details, the time is running, but that's the bad way of going the hydrogen path. The efficiency is the most awful in all kinds of storages we can imagine. Prossimo. And that is a bit of, when it's about opportunities, that is a good story and a bad story of Germany. I think also Andrea said Germany started 20 years ago with the transition process, and we had a lot of success with wind power and solar power. We have generated almost 500,000 jobs in this sector, and then our policy made a change. And that's what we see here from the years 2011 to 2015 means we always have lost 70,000 jobs only in photovoltaic industry. We have created enormous amounts and then we have destroyed them again. And that is what I learned about policy. Prossimo. Lobbyists of coal industry, who are very powerful, they always complain, when we leave coal, we will lose 20,000 jobs in coal industry. But we have more than almost 500,000 in the renewable industry. But those 20,000 jobs always had been the big problem in policy. Prossimo. And then we really experienced that we have lost so many jobs in the future industry. And now the PV panels are produced in China and we import them. Prossimo. Prossimo. I never thought that this could happen. And then I learned policy is not like maths. That's the Prossimo slide. So what we have learned when we are in school, as small children, that we have the commutative law is always valid in science and technology. You remember that, Prossimo? It just says A times B is the equivalent than B times A. And I thought that's true, but Prossimo, in politics it's not. Prossimo, what I have learned, when you have 10,000 jobs in one enterprise, like in the coal industry,
and we have 10 of those enterprises, Proximo, is not the same like when we have 10 jobs in one enterprises, but 10,000 of the small enterprises installing the PV systems. It's the same number of jobs, but they don't have the same attention in media. And so it's impossible to destroy the coal industry, but it was so easy to destroy all the small jobs in the small enterprises installing the PV systems. So that's what I learned in that process, that we need stronger reputation in media. Proximo. And that is now how all the sectors combine, can be combined by different technologies, and with the look to the time, I do not go into deep depth to this, but Proximo and Proximo. We have the hydrogen way from electricity to the gas sector, and with the hydrogen we can go back to electricity, to the heat coal sector, or to the chemistry, making all the chemical products, or also into the mobility sector. So hydrogen ceases to be really perfect. Proximo. And it has to, you cannot export electricity from South America to Europe, or from Australia to Europe, or wherever, those long distances. But with hydrogen and its derivatives, you can deal with those products the same way like we do today with oil and gas. So that is maybe a big deal. Proximo. And so we have a lot of strategies in Europe, in Germany, France, England, Spain, Italy, Portugal. Everybody has its own hydrogen strategy. Proximo. So we also have a bit of a hydrogen hype, and that is what we have a typical way to say that in German. In German we say, welche Sau wird wieder durchs Dorf getrieben? Or in English, chasing another pig through the village. So when there is a new hype, it is like there is a pig and we run behind that through the village. I'm sorry, just one. It's not public. Yes, no. I was just checking if it's not piggy. Yeah. Piggy. No, it's not. That you understand, one evening I was out with Andrea in Leblanc, and there was a guy coming with a small pig on his arm. Instead of a dead cat or a dog, he came with a pig. And his name was Pablo. And his name is Pablo, and he has an Instagram. And now I'm following him. Piggy Pablo. This is not Pablo. It's not Pablo, no. But maybe hydrogen is also a pig being chased through the village. Proximo. Proximo. So the question is if hydrogen then is a wonderful world. Proximo. Proximo. And I would say I would like to skip this slide, but go to the next. So, muitas vezes próximo. Próximo. Okay, stop. The first one that I skipped now just shows different ways to heat houses. And there we see hydrogen is a bad and an efficient way to do it. There are much better alternatives. But I now would like to go for the Proximo to look how we can drive our cars. And we always want to do that with renewable electricity on the beginning. So, Proximo, we can do that using electricity, some losses in the grids. Then we have some losses in the battery that we charge and discharge. We have some losses then in the electric motor. Down we drive the battery-driven e-car. Proximo. Or we use the electricity producing hydrogen, compressing the hydrogen, storing in the car, using electricity back again in the fuel cell, again use the electric motor to drive the car. Or we use the hydrogen and make it in a liquid phase, and we have a higher energy density, but again using a fuel cell and electric motor. Proximo.
And then there is Prossimo. And then there is the possibility, like some political parties in the German car industry, we have so beautiful German cars, we need to stay with the combustion engine forever. But we can produce renewable fuels, liquid fuels that we can use in our old-fashioned cars. And now you look what is the impact on that, Prossimo. The most efficient would really be the battery-driven electric car. And when we assume on the left side that would be that amount of PV and wind, but then we go for the hydrogen car, Prossimo, then it would be almost 3 times of PV plants and wind power plants that we need to invest and install. And Prossimo. Or if we go for even the liquid hydrogen, it's even a bit more, almost 4 times, because we have a lot of power loss in the liquefaction phase. Or Prossimo, when we go for the German car industry's favorite, then we even need more than 5 times to install the PV and wind power systems, because that is the most inefficient way one can imagine. And therefore, I think efficiency matters. Prossimo. But nevertheless, are e-fuels not anyway needed? And that guy says, yeah, sure. Yes, sure. And that is, yeah, one. Prossimo. That is when we look, for example, on energy densities, then batteries are bad. And when we then look to the hydrogen, and according to the gravimetric density, hydrogen is really good. But whenever it's getting to volumetric, how much energy we can place in 1 cubic meter, then even hydrogen is a bad solution. Still better than batteries, but not hydrogen. And then when we look to our old-fashioned gasoline and diesel, they have fantastic energy densities in terms of 1 cubic meter. And whenever it will be the problem that we need to have a lot of energy in a small volume, then those e-fuels, so the gasoline and diesel and alternatives that are not, but then are produced by renewable generated electricity, then they might not be of any alternative. Then we need those e-fuels. Prossimo. And then we have a lot of different ways to do that, starting from electricity with the electrolyzer, going for the hydrogen. So we can liquefy the hydrogen, have the liquefied process. Or we can go for producing ammonia, using nitrogen and hydrogen together to produce the ammonia, and using ammonia as a fuel, or at least transporting ammonia on far ways and using then the hydrogen again. Or we might produce so-called liquid organic hydrogen carriers to do that job, and so on. So many possibilities going for hydrogen, and then the next step using hydrogen for other fuels to operate those things wherever we need much energy on small volume. Prossimo. But then, and that is a study from Irene, that is just about the costs. What does it cost then to ship those fuels to far countries? And then we see on the complete right side, it always might be more than $2 for a kilogram of hydrogen that is inside those fuels. So whenever, let's say, here in South America, you can produce hydrogen much cheaper than we can in Europe, we always need to think, but there's a difference of at least $2. I think it's dollars, not euros. It's $2 just added by the shipping process or by the conversion to ammonia and reconversion then back to hydrogen. And that I'm not so sure whether that will be a successful economy change, that we will really transport fuels the same way like we do today with coal, natural gas and oil. But it's open, I think. Prossimo. But that is what this is a German commercial of the 1990s. And that was the reason why I studied renewable energy.
that is the coal, no, that is the nuclear power industry that says here in this commercial, even in the far future, we will not have renewable power more than 4% in our country. It's impossible. We don't have renewable resources. We don't have stability of the energy systems. 4% is the absolute maximum to promote nuclear power. Nowadays, we know, even in Germany we have 50%, Brazil has much, much more. That was my reason to start studying renewables. So quite often we are wrong in what we think the future will be. And so we maybe also, I am wrong, what will be the future of hydrogen. Prossimo. And then I would give some examples, the chemical industry, for example. Prossimo. And the chemical industry in Germany is a really important industry. We almost have 500,000 people employed in the chemical industry. We have large chemical industries like Bayer, BASF. They are important for our country. But they also consume tremendous amount of oil and gas products to produce their chemical products. Prossimo. And there is something different. They use a lot of energy, that is nowadays gas and oil, but also apart from energy as a raw material for their products, they also use oil and gas. And that needs, they are forced to become also climate neutral, and that's a big challenge. Prossimo. And that for sure, again, can be done completely with renewable electricity. On the way via hydrogen to produce then things like hydrogen itself, natural gas, methanol, dimethyl ether, and so on and so on, Fischer-Tropsch products for producing artificially naphtha products, and so on. Prossimo. But when we do so, that is the pathway of the German chemical industry becoming climate neutral. And then you see on the right side in 2050, there's an enormous big amount of electricity needed. And that is, we see it in the next slide, Prossimo. When the black line goes to zero, that is the CO2 emissions, then all the other paths go up, and that's the electricity consumption. And now it's only a steep curve. But when we see the next slide, when the chemical industry in Germany would go renewable, they would need another 600 terawatt hours of electricity per year. And that's exactly the amount of electricity we consume all the country today. That means going renewable for the chemical industry means doubling the electricity demand in our country. And now we have two ways. We might import hydrogen carriers from other countries, or maybe that's just too expensive and it might change the world. Maybe then all those chemical products might be produced in countries where it's cheaper to have the hydrogen. And those companies move away from Europe and produce in countries where it's more sun, wind, and hydropower. Another example is Prossimo. Slide. The fertilizer industry. Prossimo, there we see the demand on ammonia. Ammonia, again, we can produce by electricity, and the demand will increase. Prossimo. And already in that simple formula, we see how it is produced today with the nitrogen plus the hydrogen is then getting the ammonia. And the hydrogen is not just there today. Today we use that from natural gas, but we already see in the formula which can do that in future with electricity generated hydrogen to produce the fertilizer. Prossimo. That's how it's done today. The left side of the factory is just splitting the hydrogen from the natural gas, and the right side is then the ammonia production. And it's easily to substitute the left side then by hydrogen produced from renewable electricity. Prossimo.
That is where we consume nitrogen fertilizers nowadays. It's mainly in Asia, where the big population is, in China and India. And then we see South America is not playing a big role, almost the same like Europe, Proximo. And when we look to the right side picture, there we see how the population increased, also the fertilizer industry increased. And we see again, South America plays a small role. It's the second bar from the lower side, the bright green. But Brazil plays a completely different role that we see on the Proximo slide. When we see again, sure, China, India are the top users and producers. But then is coming United States, and the number 4 country is already Brazil because of the big, enormous Brazilian agricultural sector. Yeah. Yeah. But what is really astonishing, I learned from Brazilian colleagues, here is the Proximo slide, that those who import or those who produce the fertilizer in their own countries, that is Russia, United States, China, but Brazil, for example, only produces less than 40% domestically and imports 60%. And when Andrea just said, oh, the Europeans now suffer from the Russians and Ukrainian war, Brazil also suffers from the fertilizers, because when we see the second bar, Brazil imports almost 25% from its fertilizers from Russia and Belarus. And we have seen the prices rising enormously also for fertilizer, like we experience in Europe for the natural gas. Proximo. And so that is again, I think, also possibly not going for exporting hydrogen is just producing fertilizers here in the country where you have a lot of euros. And then maybe exporting fertilizers to other countries, but not the hydrogen. So maybe the industry comes to countries where the hydrogen might be cheap. And the third, for example, but that I will not give now is the steel production. Nowadays, for example, we import iron ore from Brazil. Maybe in future, because we cannot use the coal to produce steel, we also import hydrogen from other countries to produce the high quality steel in my country. But maybe it's much more efficient producing the high quality steel in the country where both is there. Cheap hydrogen and the uranium ore in the mines. So maybe again, that could be a means to change the world economy. Proximo, when there is a Proximo, I'm not sure. It's finished, Ingo. It's the last I think one. that was the last slide, so I would like to end with that. Maybe hydrogen might change also the world economy. Thank you very much. Thank you, Ingo. Thank you so much. So I see many connections with our projects. When you see them, we are discussing about the rule and the opportunity to the new hydrogen economy, but I see the same thoughts that we have a course concern that we have to solve, like transportation. And I like the last slide that you wrote, like opportunities, or maybe it will work if we focus produce some ele falou percussores químicos, né? Não sei se dá para voltar os últimos slides, mas I'm talking about the opportunities that you presented regarding hydrogen. That is more realistic, because if we are talking about, okay, like the slide you put a wonderful quote, Louis Armstrong. No, we understand that the importance of hydrogen in this new economy, but
we have a lot of challenges to be faced. Yeah. In, for example, Professor Fabio, I'm a little lazy. It's because I'm sick. I have a flu. And yes, but I just let me conclude. Then I will give you the floor. I understand the difference in the context of European Union and Brazil, but I see the opportunity that we have here regarding ammonia, but also the area that Professor Fabio works, that's the catalyzer, you consider CO2 and other gases to produce, to consider in this process, and the reforming of bioethanol and etc. But I really like this last slide that you say, mais realista for industry. For example, aço. O hidrogênio como agente de redução na produção de aço, ao invés de coque. Ou seja, como produzir uma indústria de aço menos carbono intensiva. A outra, produção de fertilizantes, que é o caso do Brasil, da importância da gente reduzir a dependência, reduce the dependence of Russia, and also the production of precursors chemicals. Fábio, você ia fazer uma pergunta, né? I was writing my question because I need to leave. In catalysis, we have a lot of opportunities. For example, now in our lab, we develop new materials for the conversion of CO2 into synthetic fuels. Mm-hmm. Yeah. So I see that around the world, the labs and the companies working with catalysis, they are looking to improve the catalysis, to improve the process to produce synthetic fuels. And I have a curiosity, a question about the transport sector. What do you think about, because in the future, do you think that, I think that to have only electric cars is probably very difficult. Something, I don't know, what do you think about this? To have electric cars and also cars moved by synthetic fuels and not fossil fuels anymore. Do you think, is it possible, is it sustainable to have this balance between electric cars and cars moved by synthetic fuels? I see a role for synthetic fuels, maybe in airplanes, maybe in ships, maybe also in some trains, where trains do not have electrification, maybe. But when we compare our private cars on a battery or on a synthetic fuel, then I think just nobody will be able to afford a synthetic fuel when it's not subsidized in a way. When it's just really compare the economy of electricity directly driven through batteries or all those losses on the way to a liquid fuel, I think there will never be a chance. Maybe some rich who drive their old Porsches, then they will have such things, but I am unable to imagine that as a mass effect. I even have a problem to imagine a hydrogen fuel car when it's just a private car. Different when maybe it's for a city, those trucks who carry the garbage away and drive all the day, or other transportation. But for the private cars, the big massive cars, I have difficulties to imagine that they will have a chance at the market. It's my opinion, but I always like to ask who is giving the speech, like, do you believe? I always ask about the future.
the scenario for the future, like Fabio asked about cars, etc. But do you believe it's like that to change the colors of line, yellow, green, etc.? That how long we can have this kind of future? Do you think that it will take more than 10, 20 years, 30 years, in your opinion? How fast you will go in this way? I really don't know. When you look to the European policy, they say, yes, we become climate neutral until 2045. Yeah. Some countries say we want to do that until 2035 or 2040. My city Cologne says we will be climate neutral in 2035. I'm sure my city will not be climate neutral because they have a lot of decisions, but they do not act. I'm in the climate board of my city, and I went then. The cheapest thing we can do is equip all the city buildings with PV. That is not that we need to invest, it pays back when you do that. So it's even a gain when you install PV, because it's a cheap electricity. But then it started the problem. I asked the city, how many buildings do you own? And they said, oh, we don't know. Because the buildings are owned or owned by the city, but every, for example, the schools belong to the schools department. The sport halls belong to the sports department of the city. And so they didn't know how many buildings they have. So then we started to go to all departments of the city, say, let's start. The city wants to be climate neutral 2035. That means at the moment we have done nothing. Every year we do nothing again. Means the more steep we need to go. But from every department, we look, for example, on Google Maps. That's a perfect building. And for every building, they have arguments why this is not a perfect building, why it's not working with this building. And therefore, I'm very negative about reaching the aims. So I don't know, I have doubts that we get climate neutral in 2050. I think when you connect to business and opportunity for economic, it's easier. Because of this, you see in the negotiations, everybody's worried about the carbon market. Every time we are trying, the business sector, the pressure of the business sector is connected everything to opportunities in terms of financial resources. So, eu não sei se tem alguém... This neutrality you mentioned that you're seeing in Germany, is it only for transport? No, it's the complete. But how, for example, Germany, how does Germany plan to solve, for example, the heating? Yeah. Because you burn natural gas to heat the house, for example. And how to reach the neutrality in this case? So Germany will not use natural gas anymore. Yes. Yeah. It will be difficult. It means more or less we need to go for electricity and drive then heat pumps. It's a very efficient way. But then we need a lot of new electricity generation also. And maybe also the grid will not be sufficient in many parts to heat then the houses on a cold day. And now it's hydrogen. When I discuss with my city council and the local supplier, they supply also a lot of houses via district heating. And they say, we need to go also for hydrogen heating the city. And I always argue, nobody can afford hydrogen just to heat houses. It's too expensive. But then they say, then we are not getting climate neutral. So they say, where we do have district heating,
we might find a way, maybe fueling our gas power stations with hydrogen, producing electricity and heat, but also use heat pumps, using our river through the city, taking the heat out of the river, also supplying the heating system, using waste heat from industry, also with heat pumps supplying to the pipes. But then we have parts of the city that do not have the district heating. And maybe we have houses where we cannot use electrical heat pumps because the grid is too weak. And then they say, in those areas where we have the natural gas grid, maybe some houses, we need to supply them with hydrogen. Yes, because Apart from how expensive that will be. I see many, just to complement it, in many cities in Europe, they call sustainable districts, that for new edification, they consider this kind of system that is connected, having the hot water, etc. But for old buildings and the areas that you cannot do the retrofit, I don't know, it will be difficult. Obrigada, Clara. I'd like to ask someone, from the presentations that I watched, from the classes and Fala mais alto. I think that one, the sensation that I have is that one key thing in the hydrogen economy is the efficiency. You all show that we have a bad efficiency in the process to produce or to use hydrogen, and then it's not as attractive as other types of energy. So, what I wanted to know is that you think that we can, in terms of technology, increase that efficiency, and then if we do that, then maybe hydrogen can play more important roles. Because from what we have talked about many times, it seems that hydrogen will be important fuel or product in areas in which we cannot use other things. So for storage, when you cannot use battery, you cannot use other technologies, then you use hydrogen. When we cannot have electric energy access or heat access, then use hydrogen. So it's always an alternative. Never the main energy used or so. I don't really think the cost will be a problem in the future if we increase the efficiency. Because then it will be interesting in terms of technology, and then the cost will reduce. So for me, I started to have the feeling that efficiency is a key to this economy. I don't know if that's what you actually. I think that's a good point. I think we have those sectors where we don't have alternatives to hydrogen, then we do not discuss. And then when we have alternatives, quite often hydrogen is just too expensive, or there are cheaper alternatives. But when we look to the bad efficiency, when in the electrolyzers, it is waste heat. And when we use the waste heats, at least in the cold Europe, we require heat for heating houses. And we use that heat to heat the houses. Then for sure we have another product in the chain that we can sell, the waste heat from the fuel cell, from the electrolyzers. And it's the same. The complete chain can be high efficiency. Then we can use almost the complete part of the energy, of the electricity. We have only small losses. And maybe it's the same when we then have the way back in fuel cells, that we also can use the bad efficiency of fuel cells, again, is waste heat. And maybe we also can use the waste heat in some applications. And then that argument might be lost. So that I also see. We could couple with the heat sector. Exactly. More than the other sectors, and to increase the efficiency.
Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Pode fazer em português também, quem quiser. Se alguém que está remoto aí quer fazer alguma pergunta, também pode abrir o microfone. Acho que não. Bom, if we don't have more questions, we can go out and have our caipirinha, Yes. as usual. It's every day. Every day, not on Sunday. Deixa eu aproveitar aqui, bom, agradecer o pessoal que participou aí de forma remota, obrigada. Quem quiser falar alguma coisa, abrir a câmera, fica à vontade. A gente vai estar promovendo outros eventos e divulgando também aqui. Então, valeu aí, pessoal, boa tarde. Boa tarde, André. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigado, Parabéns André. aí. Boa tarde. Boa tarde, André. Obrigado. Boa palestra.